എക്സസീവ് സ്വെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡയറ്റ് ഇഷ്യൂസ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിനീമിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ കാണുന്നത് വാട്ട്സ് ആയിട്ടും സ്കിൻ ടാഗ്സ് ആയിട്ടും ആയിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ സ്കിൻ ടാഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ലുക്സ് വെരി ബാഡ് ഓൺ യു. ചിലപ്പോൾ അത് പ്രോമിനൻ്റ്ലി കാണുന്ന ഏരിയാസിലായിരിക്കാം. ഡോണ്ട് വറി, ദർ ആർ എക്സലൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വെയർ ഇൻ വി കൻ റിമൂവ് സ്കിൻ ടാഗ്സ് ആൻഡ് വാട്ട്സ് വിത്ത് സംതിങ് നോൺ ആസ് എൻ RF cautery മെഷീൻ. ചെറിയൊരു cauterization പ്രൊസീജിയറിൽ കൂടെ വിത്തിൻ ലെസ് than 1.5 to 2 hours ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. And through which you can get rid of your warts, skin tags as well as moles. Even if you have one of those moles which is just getting bigger and you don't like it, there are easy ways to remove it. So make sure that you consult a cosmetologist and ask them how you can get rid of moles that you might not like and even place new moles where you might like them.